Must be amazing. Amazing. The video is private, Joa. Inasema kulika hapa wanafanyanga hiki today. Video is private. Nakwambia watu si wana nini kitu take. Like hizo numbers zina go fast. In that 1 second to 600. Video iko private. Tumeanza nyingine sasa. Tumeanza nyingine ile ilikuwa imefanya mambo yake. Watu mnatafuta. Katrina anatandikwa. Katrina, you had only one job. One. Nikutete. Mimi sikujui. You think that if you want nini, it comes with both sides. Ikifanyika poa unapata sifa, ikifanyika hivi pia unatandikwa. Unafanywa interview. Yes, you can't have your cake and eat it. Yes. Natandikwa vizuri, natandikwa hivi. Mtabanja ama mtaiwatch. Sasa ni nani ameleta huyo jamaa wa kung fu saa 2 usiku? Huyu si ni jamaa tunaongea naye mambo huko usiku wa 9. Sasa hii tukiweka Okelo Max hizi hapa kwani. Wengine wanalia wengine na watoto hawajalala shwali. Wanalala by 9. Watoto wa gani hao? Na shule zimefungwa. Majenzi 9 ndio zao wameamuka. Haya, karibuni tena. Soma zangu sasa. Ushawatuma. Sasa niambia we are back. Umepanga kazi? Kazi tumepanga. Nimetenga watu hapo. Umetenga comment. Sasa before we were rudely interrupted with the internet. Nyanya ya usuru. Mimi nitaka kusema ni nyanya ya nani? Bora kuna nyanya. Bora kuna there's a tomato. Provided there's a tomato. Like, what are the odds? Today we've had very amazing conversations the whole day. And then wakisi wawili wanajumuika on one spot alafu at internet inahang aje. Na ukiendelea? Hii kipindi ukiendelea. And there is another politician waiting. No, I just want to put it out there, kisses. I got nothing but love for you. Nimba njete. Na senator anakuja. Na senator bado anakuja. So uchunge wa Kisii. Sasa chunga tu wa Kisii. Yes. Sasa kwao ndio zaidi. Huko ndio headquarter. Kwani kura zake za mwisho kura za opponent ndio zipotee. Nyanya Pesa sita opponent anaendelea. Kidogo onyonka. Ai. yani Sasa wanapiga ni ya minus. wakina senator huko ndio headquarters saa 7. Hiyo mimi sitaongelea. Ukiona watu wanapiga reverse. Hiyo mimi sitaongelea. It takes one to know the other. Wewe unajua senator Nyonka kwa hapa. Kwani amekasirika? Umemwona akikuja kukataa? The fact that ako hapa inamaanisha angekuja kukataa. Wewe tu muulize maswali zitamfurahisha. Muulize maswali zinamfurahisha. Ukijaribu kuenda kando, hai kamera sasa ndio zitazima. Dama waspea sawa saidia. Atuone kama time itasaidia. Haya. Hivyo ndo venye mambo iko. Yeah. Mambo ni vulai, mambo ni live. I'm hosting 4 gentlemen in the house. I think it's decent that we just start. Tulishawasalimia kwa ile ingine ikanyongwa. Ile walikuwa wametuma watu wawasalimie. Kakatika. Kunyongwa. Kwani ni saa ngapi? It means something else. Sema hiyo. Hatujafika masaa ya Okelo Max. Ikakatika. Tunaanza ingine ikakatika. Sasa tunaanza ingine. Nipe introduction.
Welcome once again to Obinna Show Live. Thank you very much for tuning in. Thank you for buying your bundles and streaming this live. We do not take that for granted, alrighty? Edutainment at its best. We educate you and we get to entertain you, motivational conversation, inspirational conversations, as well as sometimes intriguing conversations. Coming live to you, of course, from Samaki on Otharo, Disin Kileleshwa, the best joy to come and sample seafood. And like I said before, don't come here dressed the way you want. Suje na t-shirt na jeans. Ingia H&M, vaa suti kama hii. Unajua ukikula salmon, kula red snapper, look like you can, umekana mtu hapo. So tafuta suti moja polite pale H&M, wakupiga suti kama hii. Watu wanauliza ni suti gani? Hii suti iko na watoto wawili kwa hii. Mimi Kenya, mimi na gari ya tuoli. Kigeuka hivi na change color. Umeona suti kama hii mahali? Hakuna. Hii hata pasta ngangana. Ona, inaweza sema hivyo kesho pasanganga nifanyie salmon. Baya sisi pata pale kwa Shiko. Hivi baya wapi? Hii style sisi pata pale kwa Shiko. Nimekuona sana. Yeah, niko na magaidi wanne. Wakisi wawili, Wajaluo wawili, moja ni Mjaluo Mkikuyu. Amenyonyoziwa. Ule wa mwisho ni bwana ya AC Stevens. Bwana ya Lydia. Bwana ya Lydia. Oh, it's the same baby thing. Daddy. Yeah, Baba ya Ryan. Baba ya Ryan. Baba Ryan. Wacha tuseme Baba Ryan for security reasons. Wao ni mtoto wako na yeye. Ni baba ya Ryan. Okay. Yes. Sasa tuseme tu ni Baba Ryan for security reasons. Of course akitoka hapa anaenda kulala huko, but ni baba ya Ryan. Alini kulala, anaenda kucheza na mtoto. Yes. Kamejua kuspell. Kamejua kuspell. Hapo imetusumbua. Na tangu kamea mapengo. Sasa Daddy amekam. Wewe. Daddy amefanya. Daddy amekuja. Daddy ameingia. Unaharibu. Wewe. Basi ni hiyo. Hata wewe unaharibu. Daddy amekuja. Iko sawa. I said what I said. Daddy ameingia, Daddy amekam. Baba Ryan, tafadhali. Jiheshimu. Kusikia. Huyo mwenye anamfuata ni bwana ya Winga. Yeah. I think that's according to you. Winjaja akona wengi bado haja settle on one. Yeah, but at least ule mwenye serikali inatambua. The kienyeji side. Serikali ama Instagram. No, serikali ya Instagram basi. Serikali ya Instagram. Serikali ya Instagram. Bwana yake kienyeji ndio huyu. But you know, Bina, let me tell you, siku hizi hakunanga tofauti. But I respect relationship. No, I respect. I know you respect. Do you really respect me? If you respect this guy, then don't say. Don't say it. Don't say it. If you really unamheshimu. kijana aniheshimu. Naona anaendelea kuongea. You know this guy, siku hizi watu wanaogopa mambo ya Instagram. You know, Bina is the only guy who declared mambo yake hapa kwa. Hey! If you respect me. This guy does not respect. You respect the host. Kijana aliingia, nilisikia roho yangu. Hajampenda. Because kuna kitu mtu unaweza sema hapa. The rest of the year ikuwe imekauka. Wallahi. Kuna kitu unaweza sema hapa saa hii. Na si ulisema. Na wako na video hivi. Kwanza YouTube unaweza rewind. Wana cut kama short. Wana cut kama nini. TikTok. And then kuna director fulani Obinna anakonga nayo. Zile parts utaki. Anaitwa Shelton. Anachukua ina hiyo. You know, mimi nimeona aki-adjust camera tukiongea off air nikajua na vile tumeongea vitu mbaya zote. Mimi I want to apologize to Kenya. Whatever is going to be mapema ndio best. Umetaja. Please. Ukiona video tusamee. Yeah. So this is Cyprian Osoro. Yeah, this is Nick Watch. Cyprian Osoro. Okay. Wow. Okay. And endelea sasa. Wow. Huyu umemaliza. Huyu number 3 ni Watchman. Yes. Ni jamaa fulani network yake sitaki kusema hiyo jina lakini naka mingi baadaye. Ina load. Ati huyu jamaa anaitwa Ndenga, si Ndenga. Yes. Hiyo ni kitu tofauti. Ndenga. Ndenga. Yeah. Alafu sasa huyu Kaa kwa kiti.
Kaa kwa kiti bwana. Mbona umesimama? So we are having a conversation. Hawa watatu wako na CSR project. Ni huyu. They are giving back To the society. Less privilege. to the society. Unajua kuna kitu moja. Ile time tulienda. I respect you. And you know that. Tuachane na mambo ya respect. Unanaribia kipindi. Mambo ya respect katikati ya kipindi. Watu sasa tunasema mambo vile iko. No. If Rigiji respected. You know, vile tulienda nini wetu akatupimisha hizi nguo, akashonesha tukajua kila machague kala. Huyu alipima ikakataa. Yaani Kama si kiuno ni height. Kama sio height. No, this is only guy kwa hizi costume. come on guys. Usimame. Usimame basi. Sasa nimesimama, kwani nimefanya? Mama, hiyo ni wewe yote. Simama. Where's the rest of you? Bali mimi ni mrefu najua. Kama hii kitu watu wafupi wametutisha nayo miaka mingi. The shorter the monkey. We see short Mimi monkeys sikujua around. ametishwa na wanaume wengine. This is new. Kama ulitishwa. Unajua aje? Hey, ni Mungu. How did you know about short men? I always say, if short men were what they say they are, hakuna mwanaume mrefu angekuwa na demu. There you go. If it was true, Hiyo mimi sitaingilia kabisa. Tuache tu hapo. Jamaa pekee ndo anakaa watchman kwa hizi costume. No, they can tell you kwa comments. Watakwambia ni nyinyi. Nyinyi mnakaa sasa ndio makurutu. Sasa ndio mnaingia So kazi. this looks NYS. What is this look about? yeah, that's That's a good question. That's a good question. Mwenye alianzisha Huyu sisi tuliamua tukamwambia tuvae tu nguo zetu. Akasema anatuenda imenti. Are you asking about today? What is the look Have about? a chance on national platform. Tell Obinna What is Umeingia nikasema is it coincidental? No, do you know your Hao bodyguard wamevaa wanafanana. ametuharas because ya hii mavazi. Anafikiria sisi Amedhani ni ananyang'anywa kazi because what is this? Mungemnyanya kazi kama Amenyanyua huyu. kama mngesahau vifua zenu nyumbani. Luku iko sawa. Kifua tu. Kifua ndio Kifua iko hapa tu. Yeah, amenyanyua ndugu yetu. But Inspired by nini? Comedy ni vita. By wakoloni. usanii ni vita. Usanii ni vita. Usanii ni vita. Na pesa yetu ukataliwa. Obinna, ukiona watu wako hapa, these people have tried everything kwa usanii. Yeah. Hakuna, mimi nimejaribu poetry, guys. poetry. I used to be a poet. Akapelekwa event UN ya wazungu. Kizungu. Jamaa hajaipiga poetry ya kizungu. Poetry iko tu kwa hiyo spoken Eh, word. ushairi. Chine yote. Nimejaribu muziki. Yeah, this guy tried. True story by the way. He tried, yeah. He tried music. Do you know how many views he got? Tried singing. Bro, alipata 2. Suda account yake Na yake. Ana producer hapo. hata producer alimkataza, alimwambia this is the wrong career. Lakini Alia bro, afadhali wewe wekele mahali. producer alimwambia come kwa ile nyuma ya ile booth. Iwekeza hata kwa Wewe jifinyie play. Niambie utamsikiza, utajisikiza. Yani huyu ndiye alijirecord. Alimwambia staki lawama. Akajirecord akaenda kuimba. Akamwambia aenda tena finya stop. Tuweke beat. Save. Nikajaribu mpaka nikatafuta hawa ati tuanze band. Yeah, we tried. We tried a band. We tried. Guys. Wewe waacha bana. Yeah. Pale archives. Tumeimba lakini Wakenya ni wagumu. Yani let me ask you, tumeweka kikapu. Badala ya mtumnyoroshe tu moja. nyoroshe moja. Asikie mkikana. Okay. So wacha jina band niliwa introduce kama mastar. Yes. Super Mazembe. Blue. Inaitwa Blue. Yeah, the band. Wewe introduce The band. band's called Okay. Blue. All right. Ladies. Hivyo. Kwanza hivyo Unadharau hii band eh? Sifurahi vile MC ana introduce. The band. Oh, Blue. The band. Afro akirinyaga sagana usiniweke pembeni mama ingawa wapo wengi wazuri mami lakini nimekuchagua wewe tabia yako sawa na sura yako nimeridhika kuwa na wewe
Sagana unipeleke mama, nikawaone wazazi wako, natize pia tufike mami. Ni hapo. Hivyo ndio band ilianguka chini, tuliitwa shamra ya rais. One of these functions. Tuliwaitwa Labor Day ya chief ilikuwa hapa Kaloleni. Unajua hata mchele Kaloleni Kaloleni stay there. Kaloleni. Wewe unajua Kaloleni Makongeni Okongo na Ololo. Hata mchele hiyo siku me I don't have an issue with that. Ndio uweke wazee wa vijiji na viboko fanya huko mpaka Jogoo Road. Sikupenda. Nyaunyo zilikuwa zinatuachia roundabout ya Jogoo Road. No, Chachami. Guys, the band was okay. Yeah. Kuna mtu alikuwa anaimba, I think you saw. Unaona? No, come on guys. Mbona nani aliangusha baba? Come off it. Come on. Jamaa Mama. Let me tell you something, Obinna. Ukijua kitu inaanguka, anguka nayo. Usikue hapo. Wewe cheza kando kidogo because after that niliitwa baadaye. Nikafanya Soul of Us. One important lesson I learned. Marafiki tuambiane ukweli. So this guy tried Soul of Us. Tuko na yeye wawili lakini ni Soul of Us. Inaitwa ni nyororo. Ni nyororo. Ni nyororo. Chapati zako ni nyororo. Ni nyororo. Chapati zako ni nyororo. Vyapati vyako ni vyororo. Niambie wewe kama mzima wewe you have worked hard for your money. Utalipa hii. Wametoa posta. Ati sasa wametoa posta Kuna date, na VVIP, kuna menu. Regular. Ati baka hali bad. Utalipa. Nitawalipa wache ku. Wasiwahi kufungua mdomo. Please. Hawa tumewaenda na wao fundraising. Yeah. Do you know the two of them? I respect you. Walituchangishia 200,000 hawa. Because of their talent. Yeah. 200,000 watu walichanga. Wasijaribu kuimba. Yeah, it's true. Kabisa. Walikuwa wanaanza watu wanatoa pesa. 200 Ninyo. That's the part of music. Yeah. Tukasema wacha tufanye biashara ya mayai. Yeah. Because you know muziki ilikataa and it's true sometimes you try something ilikataa. Mayai. Obinna. Kwani saa ngapi? Hiyo ingine tumekuwa tunafanya tungekuwa wadosi. No, hiyo ingine bado anafanya. Hiyo ingine bado anafanya. Oh, there It's you good go. to ask for security reasons. We are in watershed hour. Yes. Okay, wonderful. Nauliza mapema. By the way, ukweli najua nilikuwa nafikiria hii ni. Thank you, asante. Nice. Yangu. Toka lini tukaanza kupatiana samosa kwa Wewe wacha mambo. Nisaidie. Lazima ikuwe yangu. Wewe hujui mambo ya Wakisira Sawa, watu wawili waliitisha maji. Yeah. Mbea wakizina samosa. Mambo ya Wakisira samosa. You can never understand. Sawa, iko hapa kwachi. Ati kuna mtu alitika That's for maji. you. Kwacha na fry because sasa sapa Ni kitu kinifikia. Kwani ni chai. Wewe uliitisha maji. Wewe ni maji. Yeah. Yes. Maji na kam. Hiyo ni yangu hiyo. Hiyo ni yangu. Hii ni ya nani? Yangu. Na unajua sasa sisi after interview sisi tukishakula si utoka. Na ijulikane. Hata sasa mkitoke iko sawa. I've laughed enough for the month. Tukishakula sisi hatuna aibu bwana. Mama County, asante sana. Umechukua mingi na wewe ndio mfupi. wacha kule ameme. Sasa kuna wau Wapi Nini? ni wote nipitishe chai. Hiyo ni ya dawa. Excuse me. Ni asali. Oma yangu ilikuwa imeisha, mumerudisha penye ilikuwa. Makosa. Asali inaenda na dawa. Asali inaenda na dawa leti. Wacha nikumwage. Huwezi itisha maji na ukunywe na asali. Na wasanii mlipu. Hii ni chakula imefanya show isimame. Maporobono.
Hizi ni pro bono. Obinna Show Live. Feeding artists since 1900. Even you can be fed. All you have to do Just be an artist. is have a talent. No, or have no talent. Yeah, or have no talent. Clearly. Sana hiyo. We are not pointing fingers. And our tagline. Excuse unaongeleshwa. Ni nyororo. Dawa wewe kuna sambusa. Sawa. Niku wewe Ni sambusa ama samosa? Sambu. wako na sambusa. So samosa. Sambusa ni kitu kingine. Watu wanasema hizi ni effect za COVID-19 vaccine. So please enjoy. AstraZeneca. Thank you. Maziwa sijui kama ni mimi. Sijui kama ni mimi tu imechukua. Ni wewe tu. Ni mimi tu? Yeah. It's okay. Kama ni mimi tu ni sawa. Back to the original. Mimi niliwacha wakisini wa SDA hawakunywangi chai. Endelea. It's okay. Dini mtu wacha siku moja kesho anarudi. Yeah. Tukajiambia nguo. Tulikuwa kwa nguo. Nani amekuja hapa na hii idea ya kuvaa hivi? Hatuko kwa mayai. Mayai tuko kwa biashara ya mayai. Tulishamaliza kwa nguo. Vijana walijaribu mabiashara. Tulikuwa kwa mayai gani? Sasa ndio nakuja hapa. Okay. So now we said music imekataa. We need to do business. Tukatafuta mayai, the four of us. Tukapeleka somewhere in Kilimani pali kuna maofisi. Because with the office watu wanafanya kazi ni wengi. Umeanza hii story vibaya. Sorry. Uliambiwa mayai moja unanunua kama wewe unanunua wholesale. Unanunua 5 bob. Ndio utengeneze na makaa ya 2 bob na kachumbari 2 bob. Uende profit ya shilingi 10. Uende kwa kila mayai uze 25, kila mayai profit ni 15. So plate yuko na mayai 30. Yes. Yeah. Times 10 uko na 300. Uko na 300 profit. We said perfect. That's a business idea. Tukatafuta crate 2 tukaanza nazo. Yeah. Obinna, we've never seen watu wanakula mayai hivyo. Nairobi watu wanakula mayai. Mayai meisha. Sunday. What do you we were mean? there at 9. That was day 6. Ni ile junction ya Yaya. Yes, junction ya Yaya. Hapo Chaka. Hapo watu wanatoka huko chini, umetoka kazi za nini, wanaenda Kawangware, Yes. wanapita hapo. Watu wa mjengo, maforeman. Foreman wanapitia hapo. Hapo Yaya mahali mchana wanakula mayai, jioni wanakula mayai zingine. Tukasema this is it. Tumepata profit. We said now we have to triple the number. Huyu akaingia kwa mobile app za loan, tukachukua 50,000 shillings. Yes. Tukasema sasa kama mayai 2 crates Ndio watukane jana. Minutes. Na ujue jana walimpigia akawatukana. Just go on. Yes. 2 crates in 30 minutes. How about 20 crates? Obinna piga hiyo hesabu. You guys are rich. Wachana na hesabu, wewe endelea. Now tukasema tuchemushe. Obinna, we spent the whole night kuchemusha mayai. Sisi hatukujua mayai sufuria mzima unachemsha na glasi moja ya maji. Yes. Na mwaga tu hivi. Bora umefunika na juala. Nyinyi mlichemsha na tangi ya maji. Hivyo. Obinna, the next day we called for a taxi. Tukachukua large. Sasa imekuwa kubwa. Sasa ni kubwa. Hakuna taxi large. Ile large. Taxi ni XL. Yenye nilipanda ni large. Hata kama unanipanga. No, it's a true story by the way. So tukachukua Noah. Huyu akakaa na sufuria moja ya mayai. Umeona hapo? Moto. Akashika sufuria, mimi sufuria, kila mtu na taksi yake. Tukafika Yaya. Tumehag masufuria hivi. Yes, hivi. Tukafika Yaya. We said, okay, biashara yanze. We set up. Mayai tukapanga, sasa tukapangana. Mayai sasa it's a whole line of mayai. So, Sambini. Funny. Yaliyotokea. Nikiendelea. So Imefika saa moja. Now there is light. Mchana asubuhi. Yeah. Mlipeleka mayai asubuhi. Mayai ni asubuhi. Mayai ni asubuhi. Haitamu ni asubuhi. Mayai ni asubuhi. Si jioni. Wao uliza mayai ni asubuhi. Mayai Uliza mama hapa nje. Mayai ni asubuhi. Ask wa mama. Uliza wa mama kwa comment hapo sasa wanasema mayai wanaikula saa ngapi? Wa mama, mayai ni ya saa ngapi? Yes. Asubuhi ama jioni? Na be specific mayai warm. Mayai warm ni pia uliza. Hata kengele. Sione wewe ni mfupi, fikiria wewe ni mtoto. Si mtoto. Wewe ni mtu mzima. Wewe unaweza pelekwa jela. Sawa? Wanakukosea kabisa. Sawa. Wafungulie mrija. Na wewe kamiti watakupenda. Wewe watakufurahia.
Haya sawa. Handbrake inatolewa saa ngapi? Lakini kamiti nao hawana heshima. Huyu wanaweza kufanya hesabu ya minus. Wakutafune kama omena. Sasa mahali imefika. Tulikuwa tumekuja hapa kufanya nini? Tumekuja kufanya nini? Fanya kitu imetuleta hapa. Fanya kitu imetutoa town. What I think is good, we just say what you guys are here to do. Tumalizia hapo. Acha mayai utaisikia. Sasa saa 1 unafunga interview. Unafunga nini? Kama yeye bado tuko nazo yaya. Sasa tupeleke wapi? Tusipeleke wapi? Unataka ziende wapi? Sasa tuende wapi na mayai? Unataka tufanye nini na mayai? Bado hivi. Yaani si ndio nani? sasa shwali. Mayai ndio hii tumekutana sasa. Na umeshatupea chai sasa tu. Joa. Ni ngumu. Nairobi. Sasa ni mtu anatoa ushuhuda unamkataza. True story. Sasa umeenda kwa kanisa kutoa ushuhuda. Pastor kuambia achia hapo. Sasa unaacha. Anyway, saa 12 mayai iko imekuwa wetu kwa saa 2. Nyamaza na hizo mayai zako. Naongea sana na mayai. Ongea sana mama hizo mayai. Joa. So saa 2. We. Lazima musikie. Jamaa sasa imeisha hapo. Tumbo inauma. Mayai ni mbaya. Tukunywe chai. Kunywa chai baba, kunywa uache kuongea. Poa tupoe. Weka kitu kwa mdomo. Ni mbaya. Ilikuwa mbaya. When we tell you it was bad. In short tulienda kupika masausage Mombasa. Wacha na hizo kwanza. Kumbe ni Waislamu. Sausage za pork zote. Sausage ni halal. Sausage ni haram. Ni ngumu. Watu watembee na Ni ngumu. Ni ngumu. Akina Abudi na wenzake. Ni ngumu. Si mtu weka dini kando. Unasaidia ndugu yako. This show is powered by Mozart Bet. Tafadhali download pale kwenye App Store na kwenye Play Store. You get to try your hand on the casino jackpot. Sound imeenda. Sound yako sawa. Yeah, so Mozart Bet, they are our partners. Thank you guys, forgive me. So nilikuwa na sore throat from Kisumu. Nikaanza kuregain. And then these guys appeared. I don't know who invited them to the show, but what I know for sure, I'm never inviting them again. This is not normal. They are not okay. We have a problem. But what you have to do to sort your problems, download the Mozart Bet app on Play Store or on App Store and try your hand on the casino jackpot. 2 million shillings up for grabs. Sasa huyu tukiwa Mombasa. This guy. Umeniwacha Yaya Center vibaya. Yaya Center, haya tuendelee. Yaya Center, wacha tutoke. Naomba tutoke Yaya Center. So it's 8 o'clock in the morning. 8 o'clock tuko ndani pale tunangoja sasa asubuhi bado tukasema na nilipepeta hiyo siku jiko make sure mayai ziko warm. Yes, ziko warm. Yeah, so 8 am 9 nothing. Watu wapiti 10 nothing. No activity. 11 no activity. 12 fast forward 4 tukafika 5 pm. Bado watu wapi? Mayai zimekulwa ni ngapi? 2 na ni watchman walikuwa hapo kando na ilikuwa deni. Change vibaki. So sasa tukajiuliza what's not happening because sahi mayai 1000 zimebaki 998. Kumbe Diwali ilitangazwa. Simbe ni public holiday. Wakenya hawakuingia kazi Kilimani. Nani yako na bundles kuingia kusoma? Kusoma mambo ya Diwali. Hakuna. Ilikuwa mbaya.
Tumebaki na mayai. Kwa nini kuacha menona? Tulizikula. Tulikula mayai na uji, mayai turungi, mayai ugali, mayai na mayai. Mayai smocha. Mayai tulikula. We never went back to business. So ukiona hapa turumie. Tumejaribu. Now I know. Hata miwa tumechonga. Kumbe ile miwa kuchonga it's an art. Yeah. Ndio nitoe kama ka pencil sasa ndio. Sakata nyama yote. Kitu ilimfuta kazi ni askari amekuja kununua na ako na bunduki. Hii kisu sijui alipanga aje. Ikapita. Constable, sijui kama ulisikia kuna constable alipoteza maisha hapo haya. Because hii panga ilichomoka ikapiga kirauni. Ni ngumu. But you talk to your son. My son, talk to your son. Wachaneni na huyo mtoto. We said we are not discussing. Obinna, it's true story. Talk to your son. Vitu wanafanya. Kitu walifanyia huyu. I was not happy. He's just a kid. Ni mtoto jameni. Ongea na Tobias. Huyo mtoto. Tusilete hiyo hapa. Huyo mtoto. Amefanya nini? Mtoto wao si mtoto. Huyo mtoto si mtoto. Sameni mtoto. No. Guys. Na kama basi unajua mtoto wako ni wa hali hiyo, weka password kwa simu. Weka password. Mimi nitasema. I will say it. Tumejasema mambo ya kurespect hakuna hapa. Hakuna. Kufa gari kufa driver. Picha unajua huyu jamaa anabadili makosa alifanya ni kuiweka profile. We know your son is tech savvy. But ndiye atoe hiyo picha iweke kama profile. Hiyo utajitetea aje? Mtoto alikuwa kwa site mbaya. Come on guys. Let's not go there. Obinna, the short and long of this story. Ameteta TV yake wakisi wanaona and that could mean something else. Oh. Yeah. Wacha kabisa. Sema tether. No. Wako hapa ni no. For us when you are ati ukitaka mtu wa hotspot mwambie ni tete. Kama tete. It's something else. No. Tumia usinitete. Unataka tete. Nateviana. So mtoto akafanya nini because hiyo sikusikia? Sasa simu zimeconnectiwa na TV. Sisi tunaona mambo ya Gachagua vile mlima imemkata. Ni siku ya birthday. Hapana. Yeah. Birthday ya nani? Ile birthday ya kijana, that's when he was like trying to show you. Oh yes. Anaingiza for the day your wife alipika chapati zinakaa mandazi. Yeah. Na by the way tusipike wote. Si nilibeba ndio niende kuonyesha watu. Example of what you should know. Yeah, we should not cook. Wengine wako tu mabibi Yeah. Bad. Yeah. Tukikwambia the son aliharibu. Vitu alicast kwa vitu TV. Mtoto alitoka nayo. Hatujaongelea vitu alitoka nayo bedroom. Akiwa amebeba sema. Wacha bwana. But mimi I think he owes me an apology. Mtoto amenikatalia mguu. Anasema nimeiba tochi yao. Tochi inafika hapa. Sasa baraka tena inakuwa laana. Mungu amenipaza hizi. So unaharibu. Talk to your son wewe. Staki. Na kwako usirudi. Wewe usirudi. Anyway tumekutembelea. Hatuna mambo. Karibuni sana. Tuna mambo You mingi. guys have known each other for how long? I think we have known each other. For me, the first person I knew here was Nyata. Yeah. I knew Nyata. Which is so sad. Hapo ndio maisha yako iliharibika. Yeah, right now could have been someone important in the government. You know. Sasa ona. Hapo ndio nyota yangu ilikufia. This was I think in 2011. 2011. Yes. Okay. We met at an audition. Theatrics Aliwa. Theatrics Arts. Tukakutana na yeye and then we were picked. And then nakula cabbage na chai. I think huyu ukula kutuudhi like huyu anaweza kula tu kuudhi. Ebu guess who is the oldest and the youngest here? You are right. Huyu anakari the oldest. Yaani jamaa maamua kule nikaa kwa ward. Ni kama Obinna ni nurse. Anamwambia maliza ndio nikudunga. Obinna level 5. Ati maliza nikudunga.
Oh my God. BM ni kama ako kwa ile mansion ya Ngong. Wacha. Wewe ongelelea Moni. Wacha. Can you guys stop it? Where? Yeah, you tap this guy. No. Anyway. No. Decorum. Sawa. Unaongelea nini? Imeisha imeishia hapo. Come off it. Come off it. So I knew Unajua wewe ukiingia napotea tunamtafuta siku ngapi? Kama mwenyewe ndio. Ukiingia kwa hiyo nyumba siku ngapi hatukupati? So we met 2011. Yes. And then a few weeks later, we are looking for a new cast member. Hii ni wapi? Arboretum. Yeah, rehearsing at Arboretum for setbacks. Yeah. This guy says, kuna mtu najua. ameteseka. Ameteseka. Yeah. So I think let's go. Kwanza tupige history. Hakuna respect. Wacha tukuseme. Obinna ametaka tu kujua umejuana for how long. Mambo ya mateso tu kumeisha. Tu mambo ya mateso tena na watu wana watch nyumbani. Wacha jamaa tokee ndani ya msitu. Jamaa amecharara kiatu imeanguka. Ule si mwanadamu. By the way, you can't allow yourself as a human being kukaa hivyo. Huyu. Ufai kukaa hivyo. Mungu umemjulia wapi? Arboretum. Sasa mimi nimepelekwa. Okay, let me before nipatie coach kijiti. Sema bato. Na mmesema mlijuana mbele yangu. Hiyo 2011. Wacha nipatie nini? So mimi nimepelekwa kwa nyumba because I was staying somewhere huko Ruiru. Ulikuwa unakalishwa. Nakalishwa ni sawa. Yes, it's the same thing. Then you wake up in the morning, this guy anakaa kwa, was it your uncle or step brother? Acha niendelee. Hii ndio mtataka kusikia. Yeah. The guy amewekwa kuwa a struggling, you know we have relatives who are also struggling. And then kitu ikawadanganya. The fact that mtu ako na nyumba haimaanishi yako sawa. Kijana aka-insist kutoka Kisii akaambiwa sawa basi kuja mahali ya kulala itashinda. So the guy has become a nuisance in the house. His presence familia haijapenda. Then he makes a mistake one morning, anaamka. Wenyewe wamelala weekend. Anaenda jikoni. And then anachukua mayai. 1. Watu wamelala. 2. 3. Mahali mwenye nyumba amelala. Mwenye nyumba mahali amelala anasikia anazihesabu. Alafu kidogo anasikia chelelelelelelelele. Aliamka. Na towel. Aliamka akaambia kijana, now This is it. Sai. Ati anko hapana. Ndio hii mayai chini. Ndio imeshikana. Pikia yako. Ati anko hata yako. Anko basi wacha nichukue kuna ngoza mbichi. Tutatuma na parcel. Na ilitumwa by the way. Jana alifukuzwa. Kaenda wapi? Akapigia simu one of his classmates. Wakisoma, former classmates. From Ruiru. KU alikuwa anakalishwa kwa hostels. Ndiye akaja sasa satellite router akanipata. Sasa mimi kuingia kwa nyumba, it's a mabati house, single room. Lakini safi, lakini safi. Mabatment. Those are apartments. Yeah. Sasa kijana, so mimi najiuliza because I had actually carried some cooking oil na umeiba mahali umefukuzwa. There is no way you can carry na ulifukuzwa. Jamaa amekuja na sabuni. Amekuja na maji. Alitoka supermarket. Ulitoka supermarket? Sabuni nusu kwa supermarket. Hizi ni chapati mlifurahia. Salad imefunguliwa. Jamaa, true story, tissue nusu, sabuni muti nusu. Nikawatoa kwa matawi. Na mafuta hii ya solid, yenye stumiangi hata kama nimesota. So anyway, so I entered this house, nikajiambia at least hapa kitanda ni 6x6, tutalala watu wawili. True. So now people start streaming in, nashindwa kwani form ni gani? Wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, got about 7 to 8 people. The last person anaingia na githeri is this guy. Anaingia na githeri, akaingia pale, and that poverty is bad. Do you know hakwa hivi? Because time aliingia mimi nishindwa. Kwa nini? Hii sasa ni after amepata pesa. Sasa gani ndio gani? Bila yako hivi. Basi. He was better. He was worse. No, he was better. Yes. Better than this. So akaingia na githeri akakaranga akaniambia, "Hey, you can join in." Sasa mimi nashindwa. Na kizungu. Hapana, hakuwa anajua kizungu. Sasa uongea vile niliongea. Hapana sasa. Join in ndio. Mimi si yeye. Okay. So jamaa akaniambia join in. So tukakula githeri. Unajua kuna interview zingine maliza.
Oh yeah. So I think hatuko hapa. Sasa onyoka skizeri mpaka onyoka. Ati jo umekula samosa na cabbage. Sasa ukae tu. The gentleman namuona ako na set books. So nashindwa, oh you do set books. Oh I do set books too. Oh uko group gani? Ati group ya kugonga watu. Nikamwambia sawa mimi I'm in a more established group. Theatrics Arts Ensemble. And said okay. Sasa the next day this guy where I was working, one guy was fired. Then they were like, they needed someone who could perform. So I told them, yes, niko na mtu, but ana face ya theatrics because theatrics standards zilikuwa. Kuna standards. But kama hii ndio sura ya standards. So they was like, okay. Yeah. So ikakuwa, okay, what do we do? Because me, I had him at heart, by the way. Nikaambia director, by the way, I have someone. Yes, wacha tumfiche hata kwa posters, but we can have it because now we are desperate. So jamani, I fished him out from Arboretum akiwa kwa miti huko, kumbe alikuwa amegongwa. Alikuwa ameambiwa leo mkikuja mtapewa fare. So mwenye alikuwa amewaita hayuko. So this guy was desperate kwa fence pala Arboretum akiangalia buildings. I think culture shock or something. So at least ukidanganya danganya vizuri na because Arboretum hakuna buildings ni miti. So now he comes. Onyonka. So then I meet this guy now. So now we met, the three of us have met. So what we have not said is, so we stayed in that group of course for a while. So we mated tumekaa. Hey, mated is a very different thing. So like we've met Kizungu. Wewe. Mated Sema tu na Kiswahili mated ni so tumekaa. Pitisha Kizungu ndio upatiwe alafu useme. Sawa. Toa Kizungu Nyamira, pitisha Homa Bay. Uje Nairobi. pitisha kwa Wanga. So now after we knew, the three of us now stayed in the same group for 3-4 years. And then the group that we were in, Ndenga was previously there. Former member. Ndenga was a former member. Ashatimuliwa. Yeye ni mzee kidogo. Sasa alikuwa kama mnakutana 2011 mko kwa group na huyu jamaa alikuwa kwa group previously. Akafukuzwa. He was there anadanganya miaka before the new constitution. Unakwaje mzee kiusani na huko mzee in real life? That's the question I'm asking. Anatuambia kwa tumbo. Ndenga alipigwa pilau. Ndenga amegrowia Nairobi. So alikuwa na privilege ya kuwa join immediately I think after high school. The rest of us ni wako come. Yes. Ndio umetoka. Yes. Ushago mali umetoka. You have to take some time ukiadjust to maisha ya Nairobi. Gonga mayai wenyewe and what not. So eventually na kugongewa imekuwa from constant 2011 constant. Finally we leave theatrics. When we leave theatrics we hear that another group is auditioning for actors. Then we go. This group is Heartstrings Entertainment. We go to Heartstrings. We find... So you joined first? I joined first, I joined second? Yes. Tukaka, we forgot about the other guy. So sayo tuko watatu. So forget about... Now it's serious people. Serious actors. Watu wamekaa kwa bench. Serious actors is the assistant director. He's forgetting I'm the one who... Huyu, can you shut up? Huyu alikuwa... No, acha nikushike. Release me. No. Kama roho imeniambia. Kama so tuko serious people but ako somewhere not so far. Alikuwa mahali hapo. Eventually he comes. So what we have not said is eventually he joins us. He joins us. Yes, please. Yeah. Eventually he joins us. Denga was, I hope you are apologizing constantly to your viewers. Yes. Because Kenya mzima uko na guest wengi ungeita leo. Ukatuchagua sisi. So now eventually we eventually what a waste of time. What a waste of time. What a waste of... Eventually Ndenga was the assistant director at Heartstrings. So we stay there for around 3-4 years. And then when we eventually COVID comes, so there are no more shows, nothing is happening. These guys, the two of them, had started a project of their own. They were doing Kisi skits. So Mkisi ni Mkisi. So they had done it for a while. By the time we were in Heartstrings, they were already doing it. So by the time COVID was almost coming, they had thought about putting up a show. A live show. Eka poster, nini. We did a comedy play in Ekegusi. That was in 2020 March. February 18th. Feb 18th. And we were shocked that show when you walikuwa nje walikuwa wengi kuliko wenye wako ndani.
Ilija. We were surprised and it was the first show. So these guys, the Luo guys, were directing the Kisi play. Yes. And it was a success. Kutoka hapo, hata na zile restrictions za COVID, kaeni, I think you remember ilikuwa one person, one kitty, another one. And it's been a journey kutoka hapo because kuna interviews zingine ni kumalizie. No. Onyonka. So now, How Crony started? Crony. Yeah. So now eventually, after doing the Kisi show, and shows had post, no one else is doing shows now. Yeah. And by this time, all of us have left Heartstrings for a while now, like for a year. Yep. We are doing other things. We are doing other more things. Than a year. Yeah, more than a year. We were doing other things. Ndenga is now on the trend. These guys are now on radio. No, tulikuwa the Weekend edition. The Weekend edition. Oh, yeah. We are From there Heartstrings, tukaenda. No, huyu walienda. Huyu na huyu wakatuacha. Wakaenda kwa Kingori. Yes. Weekend edition. Yes. Writers. Yes. Huyu akakashirika siku moja akatoka. Akawacha huyu. Nika slot ikapatikana. Nikamjoin. Oh yes. And then nikakashirika siku moja. Nikatoka nikakuacha. Si nilikuacha? Uliniwacha. Nikajoin huyu the trend. The trend. So tuko tu hapa. Nikakataa kujoin the Weekend, akajoin the trend. Yeah. So eventually now we because of how we saw the Kisi show working, we said, why not put up an English show? By the way, guys are asking. That's our background. Like, that's our background. That's what we've been doing. Do theater. That's what we've been doing all this while. Why not put up a show? So we came up with a team, registered the company, did everything, came up with the name. Since we are friends, that's how the Crony came up. Crony is an informal name for friends. Informal. Informal. Kwa Kisi wanaangalia. Crony inamaanisha marafiki. Marafiki. Yeah. It's how it's used normally in bad circumstances, like when you want like to say this one. My cronies. These are my cronies. Yeah. So that's how we decided to come up with the Crony. Yeah. This was in 2021. Yes. Our first show was in 2022, January. Sold out. And it's been a good journey since then. It's been like this. So Selling Mkisi gave birth to Crony. Yes. Na Crony could give birth to mambo ingine mingi. Correct. Yeah. So now here we are. We have been doing shows now almost, I think 22 shows later. We are here. You guys are so funny, man. Like I've come for your shows at Allianz, and there's a time I used to call you to book. Anaambia zimeisha bwana. I get so angry. I'm like, yo. And then most of the time when you guys have shows, I always put on my calendar. I'm like, nimeona posta naeka. Hiyo siku napata niko sijui Kericho niko. I'm like, You're a busy then man. namuuliza, you guys, you don't have any other show? I used to ask him sometimes. Yeah, he used to tell hiyo us. imeenda. Hiyo imeenda. I'm just like, And actually, Obinna, let me give you your flowers now. yeah. You're a great supporter of the Arts. when you attend those shows. Na unakuja chini ya maji. Yes, I Unanga always do. kiburi ati yo. And I buy tickets. Yeah. Me, And I I never buy asked tickets. for. Yeah, I buy. Kama kuna VIP, I buy. Yeah. And I sit and I laugh. Bro, mimi chaka mtu kama huku inaniuma. Mimi si ameanza, uko na show, nipatie free Umesema ticket. wewe si wale wasanii unakuja unakaa mbele. Yeah. Sasa hii ni set Yeah, gani? So thank you for gracing this event. But you guys are funny. Thank you so Ama mungeweza simuliza wengine wenye si funny kama naenda. Me always know what I'm coming. And I always tell my friends, "Niaje?" Yeah. So the guy who actually introduced me to Allianz was Otoyo. Captain. Captain. Otoyo, there's a Captain time I is used to another work great with him a lot supporter, on Offside and TV. Yes, yes. remember. So most of the time alikuwa na Allianz, niko like unafanya nini Allianz because si tulikuwa Mbogia National Theatre. Oh yes. Then Allianz ilikuwa kwa mabuji. Yes. Allianz Français tunapiga hapo na parao wasema magita huku hivi I'm like kuja tuvute mabangi huko na and then kulikuwa na Phoenix ya kina Nice Yes. Kidhinji huko Yes, chini so there were different spaces. Correct. So Allianz na alikuwa ananiambia niko Allianz Otoyo I'm like nini kuna play. Then that's where I started seeing Dr. Kingori Yes. Oh yeah. in between Heartstrings. Yes. Ilikuwa Heartstrings. Yes, the In between the alikuwa scenes. anaongea katikati Yes, anafanya warm seat, something. warm seat. Then also Larry Asego. Oh yes. Then I was like, Then now later, fast forward, then you guys, Correct. then you came changed. Ni kama mlinyang'anya nani kazi? Nani? Alikuwa anaitwa Sami Text. Who are you talking about? Samwangi. Sami No, Mwangi. Sami is still there. Still there. Sami is still there. Heartstrings still exist. For real? Kabisa. Going You know strong. the thing is, uko na show na Ufweneke ako na show, everyone has a show. Everyone has a show. You know what I mean? Yeah. Kiwanja ni This kubwa. cake is so big. Yeah. No, the cake is. And you know, ndio ujue life is very interesting. You guys were working with Kingori in Offside. Yes. Then he comes to Heartstrings
when you were still working, he had gotten, now after Offside Maliza, he got his show. He came to Heartstrings, picked us from Heartstrings. Akatupeleka now NTV. Yeah. We have been doing things there. Of course, after show yake ilitoka, tukaendelea sisi wengine. We had... Najua ile kitu wanasemanga jitume. Unaweza ingia hapa kuleta chai, lakini ukiingia jitume. Wanaume wanasemanga muingize tu. Kichwa tu. Atajipigania. By the way, you know, it's funny that vile tuliingia MTV, tuliingia na ile kifua ya ebu tuone. Nikisema naweza fanya alafu ikose, kwani mtanipiga? Si mtaniambia tu niende. Si mtaniambia tu toka enda. Why not? Why not? Yeah, actually I remember kama time yenye nilikuwa niliingia kama writer. Very naive. I think Kwach ndo alinikaribisha na Ndenga, they had been there for 2-3 years. Yes. But nikiingia, by the time natoka nilikuwa nishakuwa creative producer wa Sharon Mundi ile Living with Us. Sijui like several vipindis. And by the time unatoka kujituma tu ile parapanda inaweza lia hapa. Inipata nimeshikilia pande moja, so uko kila bro unaamka asubuhi unarudi kwa nyumba late. Us millennials, Gen Z hapa ni mmoja tu. Thank you. Sasa nyamaza. Okay. You're ndevu. Lost generation. So us millennials, we know how to struggle. Like myself, how I ended up at Nation. Pia milienda kama intern. Me, I was spotted in a club doing stand-up comedy. Nikambiwa katu hapa, figure it out. When I was getting out, I'd done over like 10 different shows. Radio nimejaribu QFM, Easy FM, Nation FM. TV nimefanya comedy club, break time show, Kajaro music comedy, Offside. You know, we were telling this guy, there's a time he won an award at Easy FM. Akiwa Kisii. Kapigia simu na bado anang'ang'ana. Wewe tayari ulikuwa umeandikwa huko. When we tell you to respect, when I tell you to respect Sheila Mwanyiga. Respect me. You know Sheila Mwanyiga, I used to listen to her a lot. Walidia jirani. I think I should be celebrated by I don't know. You should be celebrated. Yeah, I should be. For listening to Sheila Mwanyiga. I need to be. Wall up. Na Sheila naye afanyiwe. Let's not get ahead of ourselves. Wall up. Ain't nobody celebrating nothing. I should be given an award for being the best listener. Best that listener. time. Yeah. Okay. Because I was. But you only had radio. Like you had nothing else to do. Hamna TV. Wewe uko na Offside hapo kwa kujituma. You had no options. Kirudi back hapo kwa kujituma. Ati vile tulijipata kwa hiyo space ni ati there's a period when Larry was leaving the trend, and also the producer that was there was leaving for further education. So kwa baki kuna gap ya kuwa producer. Then now other shows kukakuwa na producer na shikilia hapo. Then I think there's an episode tulikuwa na Kwach. We jumped on it. Tukaambiwa ni aje Kingori ndo anafanya ata host. Then after that ikakuwa baadaye kuna space hapa hivi ya kutafuta guest. Sisi tukajiambia kwani tuko na nini ya kulose? Si huku tunafanya weekend edition, tunaandika script na huku tuna produce the trend kujishikilia tu. Then one day nikaambiwa by the unaweza edit clips za trend. Kasema jamaa kumbe amekuwa kivisha editing chini ya maji. Bado do you know that is the first time nilipatana na machine ya kuedit. Nikasema mimi naweza. Umezoea masimu hiyo type. Because always say yes, never say no. Always say yes. And sijawahi patana na machine ya kuedit, sijaifanya kitu yote. That was on a Thursday, Friday. Do you know clips ziko na nichukua 5 minutes nowadays to edit? It took me more than 5 hours. Because nilikuwa na edit through the phone, through the guy that you're helping, Kimani Mbugwa. Kimani Mbugwa. Kimani Mbugwa alikuwa na kuguide. In fact, I credit the one my Kimani? editing. Yes, I credit my editing skills from him. Now Jai, sijai? Wacha, endelea. Mwambie. Sema. Hata comment. Confirm yake. Mwambie. Unakula kwa jina ya Kimani Mbugwa. Ni wapi lendo kamshika mkono? You are driving a very posh car because of Kimani. Na tunatezeka hapa na Kimani na anakufundisha kazi. Obinna is the one ameweka the till number. Obinna anang'ang'ana ni kama ndiye alifundishwa editing. Mimi Kimani hakunifundisha kitu. Imagine.
Na kumbe maprotege wake hata wako hapa wanaendesha magari za 2024. Hiyo ni iPhone unalamba kidole unanini. I think Kimani if Kimani you are watching ukujia kitita retirement benefits. Yeah, but it's a good thing. Yes. 5 hours later niko kwa simu na Kimani ananifundisha how to edit highlights. Do you know next day hizo clips zikicheza kwa TV zilikuwa na black. Kwa TV ilikuwa na black. Editing zilikuwa na black zote. So zimepigwa rangi. So director ananiuliza, nani aliedit hizi vitu? Najiuliza, kwani makosa imefanyika wapi? Makosa mimi naona iko sawa. Iko sawa. Skits ziko sawa. Ndio iko sawa. Kaniambia hizi vitu ziko na black. Nikajambia okay sasa nimelani. Sasa hazifai kuwa na black. Sasa hazifai kuwa na black. Hazitakuwa nayo next time. Week hazitakuwa nayo. Correct. So hivyo by and by hivyo ndio wiki mzima ukashinda YouTube. Nikashinda YouTube how to edit na nini na nini. Ukafanya Kimani. Yes. So a whole year nilikuwa trend bila hata shilingi yoyote. Nikishikilia tu. I remember mimi niko tu mahali tu. Uko tu mahali hapo. I remember kinikopa transport nini. I remember. Remember? Yeah, I remember. Yes. Hata kama hukumpea lakini alikukopa. Kuitisha aliitisha. This guy is I respect. Chukua cabbage. ongeza cabbage na turungi. Kula cabbage. You know you but wewe that's just a quick one. Imenigonga tu sahi. How do you feel utawaishika counter ya juu like me? Unaishi aje with that counter inaingilia wapi? Si ndio nimekwambia mimi nikisimama hivi whatever is up there. My friend, it's okay. I think Obinna on the same tukiongelea story ya kujituma. I think I remember katika hali ya kujituma, one of the things that I made sure I did was to get a tag because we were there on a contract basis. Wewe unajua on a contract na hiyo inakuanga ni tegemea karisiti unaandikiwa uende wapi upitie kwa masoja. So there are 3 stages of an employee. There is a stage wali unatafuta kazi una hope utapewa. Utapewa, yes. There is the stage where you are hoping you will be kept. Yes. Like una hope kazi itaendelea. Alafu sasa ufike the ultimate stage ya Obinna of quitting. Sasa quit niko na option. Ufike mahali usha unlock. Quitting by the way is a step you unlock. True. Hope. There are people who are CEOs but they still can't master the courage to quit. That's for sure. And so I think I made umeninyongea babaya. Endelea. So I think one of the things I made sure was to get a tag because it's a struggle saa zingine just to maneuver. So hii tag nikaipata, of course production manager ni nani Kingori made sure kwa team wale wa writers tumepata hii tag. Where am I going with this story? One day COVID imeingia. Uwezi pita roadblocks bila nini because tag is the only thing inaweza ku-identify kama mtu wa media. So I have a car na niko na hiyo tag. You drive? Yeah, guys, I do have a car. Wonderful. Mnafanya nini hapa na hamna gari? Because Obinna, hii usanii basi imebadilika. Basi usanii imezoea usanii. No. Hata nyinyi singekuwa na nyinyi kama mna magari. But Obinna, what he hasn't told you. No. What I haven't told him, I'm so particular about. I don't want him to know. Una meka kwa gari. Mnajua mambo ya VW Polo. Yo gari imenikosea. Lazima atembee na mechanic hapo. Do you know he had to buy 2 cars? VW. Moja iko ya spares. Anangoa kitu kwa hii. That's what you don't know. Spares ikiharibika natoa kwa hii natembea na kiwekea. Mambo ya kupiga fuel kimunju. Kimunju. Mafuta ipite. Fuel pump. Do you know huyu alikuwa Mahimahi atuko na gari. No, Mahimahi huyu alikuwa lakini VW ziwache niko. No, unajua VW it's German cars at least zinajulikana. Ndio Honda ikusumbue. You are not fit to have a car. Guys, I will only accord you this respect. We are streaming. Okay, but at the end of the day, gari ikiharibika, you can use a shuttle. So now, long story short moves to now we start. Ndio nikimalizia sasa tag nipeleke wapi jamani?
Haya basi. Haya niambie. Osoro si tag ni yako. Tag ni yangu. Simba kitu nayo. Sasa hatujakuulizia tag yako. Actually, the point was, you know I drive. That was Yeah. We figure out you drive. I was The point following. is home. The point is home. But this is what I wanted It's a to good say. thing, lakini nimewabeba. Yeah, umetubeba. So, the thing I wanted to say about this The tag. team, not this team, Which team? and I want no, Oh, Sisi. Oh. Nyinyi wote. Okay. They are my babies at the end of the day. Yeah, you knew kweli, but you knew. Ni ukweli. This guy is old. Yes. Hawa nimewashikilia. Ujamaa. Ndio mtu afanye KCSE 206. Ujamaa kwa compact. 206 facha hapo. Class 6. What? Class 4. Tunaiteketea. Chekechea. Ndio mtu sehemu ya Moi yeye anakula githeri. Yeah. So Jamaa ndio mtu ati aliiba maziwa ya nyanya aliiba. He was in a position aliiba. Ameshavuka Na kuna sisi hapa. Kazi nyanya ikaanza kupeanwa. Hapo waje alikuwa shapita hiyo. Imagine. So Aliona. yeah. So what I wanted to say is Mtu aliona his great grandmother alishika sanduku like he was a pall bearer. Wamezeba yuka bet. Wanaiba. Hizo hizo kwa sanduku. Hizo watu walikuwa wanapelekwa msituni. Yes. Wanawachwa huko Unajua natoka nyanya mbio. ya huyu punda, lakini punda. msiwaambie hiyo. kitu punda ilifanyia ndio endelea. But mbona mlikuwa mnafunga punda na kamba? Kulingo anko ya huyu. You know this one, the grandfather, the great Ouma, alikuwa na mbuzi. Yeah. Na kondoo. Yeah. So we could safely say alikuwa mchungaji wa kondoo. So one time the uncle ameenda kufunga kondoo. Juu ya mlima. Yeah. So akainama hivi, si anafunga. Yeah. Anafunga kamba mbuzi. Yeah. Kondoo iko pale. Kondoo ikafikiria Na mchallenge. imemchallenge. It was bad. Kondoo ikarudi. In fact, wewe jua hakukuwa na body viewing. Kondoo ilifiatua Ouma. Ouma senior. Unaongea mwenda zake vibaya. Ouma senior alipatikana Lake Victoria. Because Kwani ndio waseme familia ya kina hawa haina akili. na nyanya yake tukafikiria sawa, lakini kwenu kuna watu wanawakosea. Na kuna vifo mbaya by the way. Nyanya yake ng'ombe ilimshika mguu Ikatoka mbio. Nyuki ikauma ng'ombe. Do you know nyanya yake hakuwa na nini? We. Hapa yote ilikuwa Sasa nyanya ni kibogoyo, hawezi piga nduru. Guys, shh. No more talking. It's a wrap. Let me conclude. After maliza hii kipindi, namaliza sahi sasa. Aya. One thing, what we do, media production, all of these things I do over here, you can get to study them at Gold Child Media Institute. The intake for January imeshaanza. So ingia pale teketeke, uweze kuanguka nayo Gold Child Media Institute. All right? And also another thing that I need to plug you with is something that is happening pale Dignity Furniture. Kuanzia 15th of November, they have a closing year sale. Prices have been slashed. For example, carpets, half price. Wacheni kukaa chini. Okay? Yeah. We have king size beds from 50,000, queen size beds from 45,000, dining sets from 69,000, fabric sofas from 99,000, na recliners from 129,000. Prices zimekatwa. So changamka nayo, they also have still much more in store. Kuna zingine ukibai unapatiwa zingine tena. So ingia pale Dignity Furniture, wako pale Broadwalk Mall in Parklands, ama Syokimau, ingine iko hapa Thika Road hapo Clay City, ama Langata. I'm hosting the 4 Musketeers, ama 3.5 Men, ama unaita the Boys Club, The Crony. the Cronies. Yeah, alisema ni jina kimajazi. Yes. Yeah. Tunamalizia. For better for worse. For better for worse. Ni nini? Inafanyika lini? Tunapata tiketi wapi? Alafu what do you expect? For better for us, it's a 4-man show. Okay. 4-man show. Ni nyinyi tu? Hivi tu vile unatuona.
Hivi tu 4 better, 4 worse. Oh, that's why the 4 is very in capital. Actually, it's 4 better, 4 worse. Not 4 better, 4 worse. It's 4 better, 4 worse. You came up with that title. Yeah, I came up with it because I realized that vijana hapa wamelalia kazi. 4-man show. It's 4 hours. Special show. 2 hours. Mbona si Pure. 4? Singana 4. Hey, sasa huyu 1 hour anaambia watu nini? Mwambia nani wa. I'm not funny. So it's 2 hours of special comedy. Isi ya kawaida. It's not your kawaida play. Improv. It's a purely improv. Yeah, so you're going to see magic on stage. Okay. By magic namaanisha, the 4 of us, we have a structure of what we want to do, but we want to incorporate women. We want to incorporate mothers. We want to incorporate wazee. Our audience generally, yeah. Yes, generally tunataka, we want to put like, let's say, tukipatiana scenario ya tumeenda mkutano. Sindio, umeingia pale, zinaitwangaje, Norwich Union Towers. Yes. Ukiingia pale, wewe umetembea hapo ukapatana na hizo committee. Ukiingia hiyo committee, Get rich. Get rich in 4 days. But we have this guy clap for him. And then unaletewa nyata ati he is the successful one. na fiatu. Amejaa vumbi. So those people, it means lazima ndio kuna scene kama hiyo kwa stage, inamaanisha lazima utoe watu kwa audience wakuje to be part of that. And Kenyans part of that skit or whatever, that act. So for 2 hours it means we have something that the 4 of us will be doing, and also unatoa mtu kwa audience. So our audience, they get to act. Meaning it's a show for everyone. Yes, a show for everyone. Because umekuja shows zetu, our shows are Kenyan stories. And so we are doing the experiences of everyone. Wewe kama show host, mwingine kama ako kazi pale Dubai, mwingine ako cameraman, whatever. Mwingine ako, so those experiences we then bring them together, and sisi we are just the captains of the story. So utajipata labda tuko na scene nataka MC. Sisi ndio tuko na MC. We know uko kwa audience. Come and do this thing. We tell you what to do nini. Okay. Lafu nakuwa. So that's why it's a special show. Then of course ukiangalia prizes zake, they are beats unlike the kawaida. Of course hatujawacha. It's only that we had planned this thing for a while, and we decided because our normal theater program will continue next year, December. Tunarudi, but this special is a special comedy show that we need you guys to come and whatever we are doing right here. Sasa iko panel organized. But kumbuka it's improv. So ukisema kitu tunakimbia nayo hapo, tunaanguka nayo hapo. So don't worry about being overburdened with the performance. We have worked out the technique. It's a dosage. You will still be entertained. Haitakuwa hivi ati sasa tena unaanguka, because actually from what we've done here, we never rehearse. Like tukikam you were there, tukikam tumekam mapema, walichelewa. What's your point? The point is mlichelewa, tumepatania hapa. Hata 1 minute kuchelewa is wrong. Yeah, it's wrong. Yeah. So maybe let me speak about it should be it's part of for better for us. I want to talk about the build up to the show we are having for better for us. Yes. We are doing clips online. As we're doing Mkisi, Kwach is doing Baby Mama drama, Ndenga here is doing that Watchman thing, which is a hit right now. And we are glad that Kenyans have been able to embrace what you're doing. Sasa ukipana na Kwach unataka kumuliza where are those 3 other idiots, wako wapi? And that's a good thing for us. And then we said, now that because we are in the theater business, we're not there for passion. We're here for business. So if we're here for business, if people are loving this thing we are doing online, why don't we translate it so that we perform it live? Tupe wasanii wengine jobs, tupe wasanii wengine, so that it's not a cake we're eating, just the 4 of us. So that's what we've done. Actually, the other day we were holding interviews. We are hiring, salespeople to come on board so that, this train of for better, for us is bigger to onboard a lot of people who also we are going to onboard a media team. Yes. Yeah. So we are onboarding so many people. By next year, the company will be full. Itakuwa kubwa and itakuwa broad-based company. Na tutakuita, we are launching. We launched our website. We are launching our offices next year
in Westlands. It's under construction now. We want it to be a fully Construction. We are sure Westlands. Unajenga. Na mboga Ama kampuni ni ngapi? hii Crony bado. Ndio hata iwezi kwa Mkisii niko hapa. Hii kujenga ni physical ama ni you know, I told you I take it. Tunajenga show Westlands. Yeah, so I'm Hebu leta next What I know guest. is rehearsal tunafanyia Westlands. Senator kuje huku hao watu Yeah. naona wamekwama huku. So as we want to launch that office for the Crony Productions. The office that they don't know about. No, achana na wao ni kipindi wanakupigia but they're trying to be funny. Yeah, but it's so true, yeah, we want to welcome you guys. Let's launch it together. Let's make Crony bigger. And I promise you, Obinna, as Obinna is a big brand right now, the Crony is the next big thing. Nikiongezea kuna kitu ulisema leo, I think I saw one of the clips and ulifanya mchana around 3 hours ukishare just before we came here. Na ulikuwa unasema kitu fulani ya also it's time for other artists pia waende hiyo Kisumu. Watakuwa wamekaribisha whatever you did in Kisumu. They can Hey, congratulations. By the way, congratulations. You guys, you jazzed bana. Hey, congratulations. It's not easy. All of a sudden this guy is untouchable. Oh yes. Yeah. All of a sudden Obinna is now For what I know is ni rahisi. Sasa nishaanza. Nishaanza. Ashaingia. Nishaanza kichwa. Kwa VW akishafanya hii Ni hivyo. Lakini Obinna pia nunulia gari yako miguu. what is wrong Gari with gani? Na Range Rover na mguu. You know where mimi ikiingia utalala. Anyway, It's called a I low respect you. profile. It's called low profile. Low profile. hii ndio shida ya kuwa mfupi. Unaona mambo ya miguu na kwenda Sasa umeona Hukuona steering, hukuona interior, hukuona wacha interior. nikupange sasa. Range Rover iko na low profile tire. Then ukipark inarudi chini na relax. Inashuka. Sasa unafikiria kidogo nini, ukingurumisha inaamuka inasema haya. twende sasa. Obinna, Sio what you're kama saying. Honda yenye haina insight. I think what you are saying is si miguu imeisha. Yes. Ni yeye ameisha. Yeah. Yeye ndiye ameisha. Yeah. But what I was saying is it's never easy. Yeah. For such a show, sometimes I think most people just look at the numbers now. Hey, alijaza hawa sawa. It's even to have 10 people not easy. for a show, it's never easy. And even for us, the shows we've had and we have them sold out. I think if you asked us, what does it take? Kwani nyinyi wanoma aje? Sisi wanoma. I think we owe it to God. Yeah. Like we say, it's God's grace. God's. Yeah, it's God's. Because there are very many people wenye ni wa deadly hapa nje. But I think it takes God's hand, God's grace kukuwa na ni kama hiyo. So I think that's what we are hoping for as well. On the 13th of December. Nilimuingia nimetoka. Tafadhali usiingie. Nisiingie. Mwachie arudi kwa barabara rudi. Going back to whatever you're saying that ni platform umeset. Yes. So vile umetoka bado platform iko hapo. Bado hiyo place bado iko hapo na msemo anaweza kama ijaze na bado waku. You've shown another artist yes, it's possible. That na si vita unaona. So the good thing na sahi yenye na feel ni ati artists wameanza kusupport each other. Yep. Kwanza ukiangalia hii December, the other day we were laughing how Vilama, it was surprised to us that every single day watu wamepanga shows. Yeah. Unaget kwanza tarehe 7, tarehe 7 tuko na show ya Nanjugush. We have Akina Belly, sorry, the Trinity. Yeah. Trinity. And then we have Terence. Jesse first. Yes. Until on 11th, Terence. then 12th on Terence, then 13th, 13th tuko na Crony. Kena, then watu wamepangana. Na bado musicians pia wamezipanga hivi. Yeah, which is a good thing that na kuna hiyo cross pollination ya neza post yake. Ni sawa kuna show tarehe 13 ama 11 ama whatever it is, but neza post. Haimaanishi ati nikipost yako nimenyang'anya audience. Unaona? So hiyo cross pollination na cross marketing ni poa sana that artists hii si kama kitambo. It's symbiotism. We are changing it one artist at a time. Yes. You see the way now we are thinking? 10 others will think like us. Oh yeah. Yes. We are the ones to change it. I was even telling I was hosting someone today, Rapture. Yeah. I was telling Rapture, let's stop waiting for the politicians to change. Yeah. Let's change the way we think, the way we operate. Yeah. Oh yeah. And then also we have time. Yeah. We wait for some of them to die. But while they're doing that, us we are already together. Hawaendi, haki Mimi hawaendi. na kamshow yenyu mna kamshow yangu na posho yako na posho yangu. We do that because You like know- my show, Yeah, sorry. I employed a lot of people. Yeah. Your show, you're going to employ a lot of people. Correct. Oh, yes. Terence's show, Jess's show, Yes. Nani's show. Kena, yeah. The industry is already bubbling, and tunaleta we are improving the economy. Let's not wait kupigiwa simu. And that's a good thing. Actually, I had booked a flight for your show in Kisumu
for information. So while I was doing Tuonyeshe. that, No, tuonyeshe. Just show us. Tickets squeeze in digital. Tuonyeshe. Wewe mnajua tunamaliza wewe. We are wrap. We are saying goodbyes. So this is what I want to say as I'm finishing. Obinna. Ule baada ya amesema point yake. Alikuwa amesema Huyu alimuingia. Wewe ndio nimemuingia. We're welcoming people to that show. Sio point kufanana ikuwe fupi. Okay, sawa. So so the show we are doing, tunakaribisha and Obinna, I want you to buy maybe 2 tickets for people. How much is the ticket? A ticket is how much? VIP. 3K. So that's 6,000. Just 2 people from Obinna show who have. So wengine waende wapi? Because all of them wanted. So wengine waende wapi? Why are you underestimating Obinna ati hawezi nunua? Sawa, nunulia all watu the 20 VIP. Oh wow. Yeah, that's 30,000. Nimefanya homecoming yangu jana. Uko na kaki? Yes, wangapi? Good question. Ulibook ndege. So ndege Unaona ilikupea kama ngapi? business ya kuuza ndege. Obinna Mimi ni jambo sio? No, yes, we know he's on air, but Yeah. But anyway, I know Obinna. Okay. No, I'll come for the show. Let me tell you my something. Let me tickets, shock don't you, worry. Obinna. Yes. In Kisii, I was in your show. I was there. No, you're there for private business. No. I was Ulikuwa for private business. He never posted alikuwa na nani. He never posted. that. He never came on stage. Never shared the poster. Ananiambia 2 months later nilikuwa kwa shagu Kisii. Hatukumuona. Ana evidence. That's the good thing because As a nikwambia Christian, what do you learn from this story? As Sema Onyoka is kwa a heri. vodka. So nikisema hiyo kwa heri. Thank you for buying 2 VIP tickets for people courtesy of Obinna show. We are welcoming people for this show. Kujeni. So far we were selling early bird tickets. They've been sold out. You know, and that's a good thing that the early bird tickets. So that shows Who are these early birds? early birds to can offer. people are buying early. You know, kuna wale watu wanapenda offer. So Majina tu. yeah. But karibuni sana 13th of December pale Skate City. Diamond Plaza 2. Yes, pale Parklands. It's 12th floor. Yes, it's going to be a big show. Mwakaribishwa nyote. The Kisii Nation is coming, of course, as representatives. We can confirm. Onyonka can also confirm his Senator. Yeah, Senator. Onyonka could be anybody. Onyonka Si nyanya yako. Onyonka. Okay, Senator. He's an elected honorable member. Watu unamuita Onyonka. Yes. And you know kunyonka means the name has a meaning. Ni kunusa. Kunusa kitu. So it could be anything. Please accord him So respect. My final. Yes. Senator My Onyonka final. is also, you know, coming for the show. So I mean, My final What a good- submissions. Aya. My final submission is I'd like to tell our fans, first of all, thank you so much for supporting us. I also want to join the rest of the nation in mourning our departed hero, Gatwiri. She was with us in the space. She's left. People are there at her memorial today. We were here today, but we will join them later. Also, finally, if you love and support an artist, I don't know which camera I'm talking to, that one. If you love and support any artist in this country, the best way to make sure that that artist remains in business is to support them. And supporting is not just buying tickets. Even you're commenting there. There are artists who get anxiety and depression because no one is talking chini ya content yake. no comments. Just comment, just like, just share, just do the basic. If you like someone and you want to keep them sane, just do that. You'll support so many of us. Thank you so much. You say no comment, that's depression. Hata kusema no comment is still a comment. Just say no comment. Weka tu emoji za moto. Washa moto ameweka content ati Maranatha, sema tu no. otherwise, wacha inyeshe. Wacha inyeshe. Wacha inyeshe. Wacha inyeshe. Yeah, thank you. Tumemaliza. Ndio tumeumaliza. Thank you very much for watching. In the next 5 minutes, I'm back with Senator Onyonka. Nimesikia duru za kuaminika that alivote yes. Kwa ile mambo ya Rigiji. Na tena yeye ndiye alileta ile mambo ya Dani akatuambia airport inaenda. Wacha tukae chini tu gumzo hivi. Leteni hizo maswali zote. Haya, it's about to get hot in here. Na pia nimesikia ni wa kutoka kwenyu. Oh yes. Sisikie tu, it's true. It's true. Anatoka, we also told you about pande ya kwao. Jamani. Net itapotea na masaa ndio. So we hope oh, by the way, Obinna, just to finish up. We finish. There is no way.